السلام عليكم. محاضرتنا هذا اليوم راح تكون بالمادة الكوميونيكيشن سكيل، راح تكون لموضوع النون فيربال تايب اوف كوميونيكيشن. تتذكرون بالمحاضرة السابقة ان قلنا الكوميونيكيشن ينقسم الى قسمين. قسم فيربال اللي هو اللفظي او الكلامي، والقسم الثاني هو النون فيربال communication. Words are not the only way by which the party must communicate. Interpersonal communication involves both verbal and non-verbal expression. Non-verbal communication can be defined as a message or a message that are conveyed without using a language. يعني هو message نريد نوصلها بدون ما نستخدم كلمات. The non-verbal communication, otherwise known as the silent language. ممكن يسمون non-verbal communication بالsilent language. Words normally express idea, whereas non-verbal expression convey attitude and emotion. عندنا الكلمات إنه إحنا نعبر بها عن idea، لكن non-verbal communication يكون تعبير للمواقف والعواطف. Non-verbal versus verbal communication. Non-verbal communication involve a complex mix of behaviors, psychological response, and environmental interaction through which we can consciously or unconsciously relate to another person. يعني إنه إحنا بشكل متعمد أو غير متعمد ممكن إنه نسوي communication ويا هذا الشخص الآخر. consciously or unconsciously relate to another person. الفرق الثاني الآخر هو non-verbal communication differ from verbal communication in that the medium of exchange is neither vocalized language nor written words. يعني ما بي لا صوت لغة لفظية أو لا كلمات ولا كلمات مكتوبة. أيضا الverbal is usually deliberate while non-verbal is often unintentional. يعبر عن الحالات اللا شعورية non-verbal، يعني الverbal يكون مقصود بينما non-verbal يكون غير مقصود أو غير متعمد. Non-verbal give more insight into emotional state. هذا فرق آخر بين non-verbal والverbal communication. The importance of non-verbal communication is under by the finding that approximately 55% to 95% of all communication can be attributed to non-verbal source. يعني من 55 إلى 95% من الكوميونيكيشن ممكن أن نعبر عنه بالنون-verbal source. Non-verbal communication are unique for three reasons. الريزن الأول هو إنه they mirror the enormous thought and feeling، يعني إنه هو يعكس إن الأفكار والمشاعر الأعمق. هذا non-verbal. الريزن الثاني non-verbal communication is difficult if not impossible to fake during interpersonal interaction، يعني إنه هو من الصعب أو من المستحيل إنه إحنا نتصنع أو نتزيف أثناء التفاعل باستخدام non-verbal communication. الريزن الثالث اللي هو your non-verbal communication must be consistent with your verbal communication or
people will be suspicious of the intended meaning of the message. يعني إنه يكون العلاقة بين الفيربال والنون فيربال أثناء الكلام تكون يعني علاقة واضحة، لأن إذا كان الفرق بيناتهن غير شكل ممكن إنه المسج راح توصل بصورة غير طبيعية أو غير حقيقية للشخص المقابل. هاي ال reason why the non-verbal communication are unique. ال element of non-verbal communication عندنا هنا أيضا element أو عناصر يتكون منها هو ال non-verbal communication. أول عنصر هي الكاينيسكس اللي هي البادي موفمنت أو البوستشر، يعني حركات الجسم أو وضعياته. الإليمنت الثانية هي البروكسيمكس اللي هي distance between person trying to communicate. الانفايرومنت والديستراكتنج فاكتور اللي هي عوامل التشتيت. نجي على الكينسكس أو البوستشرز. The manner in which you use your arm, legs, hands, head, face, and torso may have a dramatic impact on the message that you send. يعني وضعية الأيدي، الأذرع، الوجه، الجذع، إنه تعطينا صورة للمسج اللي تريد ترسلها. In general, individuals from various societies use different body movement to communicate certain message. A study of body movement and expression is a kinesics، يعني إنه هي دراسة البودي موفمنت والتعابير هي نعبر عنها بالكاينيسكس. As a healthcare professional, you need to generate a feeling of empathy and communicate well-being of others. يعني إنه أنت بما إنه أنت تشتغل بالرعاية الصحية الأولية، فلازم إنه أنت تولد الشعور بالتعاطف والاحترام والالتزام بمساعدة الآخرين. Body language may provide cause as to attitude or state of mind of a person. يعني إنه هاي البادي لانجوج أو لغة الجسد ممكن تعطينا إشارة إلى المواقف والحالة الذهنية للشخص. For example, it may indicate aggression, attentiveness, boredom, relaxed state, pleasure, amusement, beside many other causes. عندنا بالنسبة للكاينسيك عندنا open posture و closed posture. بالنسبة للopen posture, an open stance can non-verbally communicate centrally respect and empathy for another person. يعني هذا الموقف اللي هو open posture يعطينا ينقل لنا الصورة بشكل غير لفظي، الصدق والاحترام والتعاطف مع الشخص المقابل. The classical example of an open posture is standing or sitting with full frontal appearance to the other person. يعني إنه يكون كل جسمه ظاهر للشخص المقابل. As an open communicator, you should also have your legs and arms comfortably apart, not crossed,
and official expression that express interest and desire to listen as well as speak. يعني إنه تكون وضعية الأرجل ووضعية الأيدي بشكل مريح، مو وحدة فوق الثانية. أيضا إنه أنت لازم تكون منتبه على هذا الشخص وتصغيله ومستعد للكلام. هذا هو الأوبن بوستشر. بالنسبة للوضعية الثانية اللي هي الكلوز بوستشرز. Closed postures occur when you have your arms folded in front of your chest, legs crossed at the neck, head facing down and eye looking away from the patient. يعني بهاي الوضعية إنه أنت ما مخلي رجلك فوق وحدة فوق الثانية، أو الأيدي مالتك تكون على الصدر مالتك، الآي ممكن أن تكون ما تنظر للشخص المقابل، والرأس يكون ينظر للأسفل. فهاي هي اللي يسموها الكلوزد postures. Keeping your arms crossed in front of your body suggests that you are not open to hearing another person's idea. This is definitely a position to avoid when trying to engaging in a dialogue. يعني بهذا الوضع إنه أنت من الكلوزد بوستر أنت تبين للمقابل إنه أنت ما تريد تسمع الفكرة مالته، أو إنه ما تريد تدخل بحوار مع هذا الشخص. Communication from closed posture may shorten or halt further productive interaction. يعني هذا الوضع راح يقلل ال productive interaction مال الشخص المقابل. Sometimes it's appropriate to use a closed posture, for example, when you want to limit interaction with an overlying talkative person. يعني إذا شخص يتحدث هواي وتريد تقلل الانتراكتيف وياه، إنه تستخدم هذا الوضع. key components of kinesics. عندنا kinesics إلها أيضا component اللي هي varied eye contact, consistent but not stark, relaxed posture, appropriate comfortable gestures, frontal appearance اللي هي shoulder square to the other person, slight turn toward other person, erect body position, head up or shoulder back up. عندنا الهابتيك or touch. هاي إنه إيش تعني لنا؟ الهابتيك بالcommunication is a communicating by touch. الهابتيك هو communication تواصل باستخدام التوتش. Touch or haptic, the characteristic of non-verbal communication and used when we come into physical contact with other people. يعني إنه إحنا نمسك الشخص أو نسوي touch بالphysical contact للشخص المقابل. For example, we use handshake to gain trust and introduce ourselves. يعني نستخدم المصافحة بالمقابلة أو تقديم أنفسنا. المصطلح الآخر اللي هو gestures is a characteristic of non-verbal communication which is visible body action communicate particular message. يعني حركات أو تعابير يقوم بها الشخص حتى يعطينا مسج معينة. هاي الجسترز. Gestures include movement of the hand, face or other parts of the body.
يعني حركات الإيد أو الفيس أو الرأس أو أي جزء آخر من الجسم. المصطلح الآخر اللي هو البروكسيمكس، هذا تعريفه branch of knowledge that deals with the amount of space that people feel it necessary to sit between themselves and others. يعني هو المسافة اللي بين الأشخاص، يعني هذا هو علم أو بحد ذاته. عندنا هذا الفيجر يبين لنا إنه هاي المسافة أو البيرسونال سبيس، الزوم اللي هو الانتيميت زوم يكون بين الأشخاص اللي هم الأقل من 45 سنتيمتر، والفريند زومز يكون من 120 فما أكثر. السوشيال زومز يكون 360 سنتيمتر. هسه نجي عليها شنو هو الانتيميت، شنو هو الفريند، شنو السوشيال زومز. عندنا الديستانس between two interacting persons play an important role in non-verbal communication. الانتيميت زون اللي هو الزوم الحميم. In many cultures people reserves the most protected space within 18 inch from their for other whom they have a close intimate relationship. يعني انه يحافظون معظم الاشخاص على مسافة بيناتهم اللي هي حوالي 18 انش، لكن بالهوم او بالبيت انه تكون علاقة حميمة بيناتهم اقل من هاي المسافة. When someone else ventures into the space during conversation, people may experience anxiety and perhaps anger at the space of their intimate zone. يعني إذا محادثة وصار إنه هذا الشخص تقرب عليك أكثر، ممكن إنه بعض الأشخاص يعبر عنهم إلى عصبية أو عدم ارتياح لعبور هاي الانتيميت زون. البيرسونال space أو zooms, most people tend to be more comfortable when distance of 18 inch to 48 inch is maintained between other individual. يعني الشخص يكون مرتاح انه اذا كان اكو بينه وبين الشخص الاخر هي هاي المسافة من 18 الى 48 inch. At this distance casual conversation normally take place. السوشيال سبيس أو زوم هو interpersonal distance of more than 4 إلى 6 feet are generally reserved for public rather than private communication. يعني إذا كان اكو public communication تكون هاي المسافة هي اللي مناسبة، اللي هي 4 إلى 6 feet بين الأشخاص. الpublic space further distance would not appropriate for patient counseling, especially if other individuals are within the earshot of the conversation. يعني بالنسبة للفارماس إنه أكثر من هذا السبيس اللي هو السوشيال سبيس يكون غير مناسب، لأنه راح يكون إنه بقية الأشخاص أو المراجعين راح يكونون ضمن هاي المسافة، فما راح تكون خصوصية للبيشنت. نجي على environmental non-verbal factor. Number of environmental factors play an important role in communication non-verbal message to the patient. For example, the color used in the pharmacy, decor, the light, and the use of space all have been documented as an important non-verbal communicating factor.
بالنسبة للديكور والألوان والأضوية اللي تستخدم بالصيدلية، هاي تعتبر هي environmental non-verbal factor. Within the community practice setting, the use of a prescription counter is an important environmental factor. هذا الكاونتر اللي هو يستخدم للبريسكريبشن يعتبر non-environmental factor بالفارماسي. The counter and related shelving serves to keep the prescription dispensing process from the public view. However, they can also serve as the communicating barrier if they inhibit your interaction with your patient. هذا يعتبر هو الكاونتر يعتبر communicating barrier بينك وبين البيشنت. When appropriate, steps to side of the prescription counter or from the behind the counter to communicate a genuine interest in talking with a patient about their medication. يعني إنه لازم تتقرب على هذا الكاونتر أو تكون على جانب وتتكلم أو communicate with the patient. In addition, the person of a private consulting area may indicate to your patient that you are interested in counseling them in a private manner. بعض الأحيان أكو private consulting area يعني إنه هي مساحة خاصة للبيشنت حتى تسمعه أو تتحدث وياه، وهذا يعطي انطباع إنه أنت مهتم به. هسه نجي على ال distracting non-verbal communication. ال distracting هي عوامل التشتيت اللي هي lack of eye contact, facial expression, body position, tone of voice. It is frustrating to talk to somebody when العامل الأول هو إنه one of the most distracting non-verbal element is the lack of the eye contact، يعني عدم النظر للشخص المقابل. It is frustrating to talk to somebody when it is not looking at you، يعني إنه شيء محبط إنه تحكي ويا شخص إنه ما ينظر إليك. Unfortunately, many pharmacists unconsciously do not look at patients when talking to them. Their tendency is to look at the prescription container, the computer screen or other object while talking. يعني معظم الصيادلة إنه ما ينظر للبيشنت عندما يكون يحكي وياه، هو عينه تكون أما على الوصفة أو على تحضير الأدوية أو على شاشة الحاسبة اللي يستخدمها. هذا ايش راح يولد لنا؟ ايش راح يعطينا؟ انه اول شيء هو behaviorist may indicate to patient that you are not totally confident about what you are saying or that you are really do not care about speaking within them. يعني انه يعطي للمقابل او للبيشنت احساس او شعور انه انت ما واثق من الشيء اللي تحكيه او جاي تشرحه، او انه انت مو يعني do not care about speaking with them، يعني ما مهتم بالكلام معهم. النقطة الثانية not looking at the patient also limit your ability to access whether the patient understanding the information، يعني راح انه اذا ما تنظر للمقابل ما راح انه تعرف هو يفتهم من عندك او لا، او جاي يعرف المعلومات اللي تعطيه اياها.
Other words, lack of eye contact limit your ability to receive feedback from the patient about the message you are giving. الفيدباك مال البيشنت ما راح تعرفها انه من المسج اللي جاي تعطيه اياه. Another potential distracting non-verbal element is facial expression. أيضا عامل آخر للتشتيت هو facial expression. An inadvertent facial expression may send a message that you don't intend to transmit. This is especially damaging when your facial expression are not consistent with your verbal expression. يعني انه شكل التعابير اللي بالوجه انه لازم تكون ويا الكلام، متناسقة ويا الكلام. الاكسبريشن الآخر اللي هو البودي بوزيشن كان be somewhat distracting، يعني ممكن أن يكون عامل تشتيت. Most patients will judge our willingness to talk to them based on their perception of your body position. يعني ياخذ انه نظرة عن اهتمامك به حسب وضع جسمك اللي انت تتحدث وياه. For example, a closed stance with folded arms or body position that is tilted to one side may communicating reluctance on your part to talk with them. Another potential distracting communication may be your tone or voice. نبرة الصوت اللي تستخدم. People interpret the message not only by the word you use but also by the tone of the voice you use. For example, a command in sarcastic or threatening tone of voice will produce different effect than the same phrase spoken with the emphatic tone. يعني إذا استخدمت نبرة تهديد أو استهزاء بالكلام ما راح تكون نفس المعنى اللي راح تعطيه عندما تحكي بالكلام الاعتيادي. يعني التأثير مالتها راح يكون مختلف، مو نفس العبارة اللي جاي راح توصلها إلى بالكلام الاعتيادي إذا استخدمت threatening tones of voice. Conveying a message in a dull, monotone voice may convey a lack of interest on your part. يعني إذا أعطيت الرسالة بصوت رتيب أو باهت راح تأثر، يعني تعطي انطباع للشخص المقابل بعدم الاهتمام من جانبك. عندنا هنا here are some tips and tactics to help with sensitive situation. أول شي watch to your patient، إنه هذا watch to your patient before engaging into conversation. Watch their behavior to get a clue about their feeling. They may appear to be embarrassed before they reach the perception counter. يعني قبل ما ندخل بالمحادثة نراقب سلوك المريض للحصول على فكرة مشاعرهم. قد تكون إنه هذا الشخص يكون محرج أو شيء،
فلازم إنه نشوف السلوك مالته من خلال قبل ما ندخل وياه المحادثة. Discuss sensitive issue with the clarity and avoid potential frightening scenarios أو scenarios. Frightening scenarios. For example, you may bring your subject of encounters by saying, Mrs. Smith, we have many women who get their prescription from us here for bladder control problems. يعني نضرب مثال على نفس الحالة اللي يكون ممكن إنه المريض خجل أو متردد من عندها إنه هاي الحالة تجينا دائما أو شي، فحتى نطمن patient about the sensitive issue. Be cognizant of the potential for non-adherence. يعني إنه نكون مدركين لإمكانية عدم الالتزام patient education. Many patients with the sensitive issue do not follow their medical regimen as directed. يعني هو أكثر المرضى ما يتبع الميديكال ريجيمين شلون ما تعطيه إياه، فإحنا لازم نكون be cognizant of the potential of non-adherence. ايش راح نسوي؟ نشيك الميديكيشن refill rate and observe patient behavior when they are describing how they take their medication. نشوف انه شلون يستخدم، ونشوف وقت إعادة صرف الوصفة انه هل هو كمل الرجيم بشكل مضبوط ام لا. هاي محاضرتنا لهذا اليوم. أشكر أصدقائكم وإن شاء الله نشوفكم محاضرات قادمة.